Selam dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni bir seriye başlıyoruz. Yeni serimiz gördüğünüz gibi de bir hafta önce çıkmış olan Life is Strange True Colors. Gördüğünüz gibi bu arada oyunu Türkçe yamalı olarak oynayacağız. Vallahi Türkçe yamayı bekledim. Yapan da olmadı. Daha doğrusu yapıyorlar şu anda. Birkaç grup yapıyor. Ama bayağı geç çıkacak gibi gözüküyor. Bundan öncesinde biraz denedim. Oyun dosyalarını açmaya çalıştım. Açamadım falan filan derken en son Team Ninja'nın yardımıyla bu oyun dosyalarına içinde dil dosyalarına nasıl ulaşacağımızı bulduk. O yardım etti ve oyunun sayesinde oyunu oturdum Türkçe makine çeviri olarak çevirdim. Sonrasında paketleme işleminde yeniden oyunu oyunun algılayacağı dosyalara çevirmede Team Ninja yardımcı oldu ve oyuna yükledik, yamayı yapmış olduk kısacası. Ve Türkçe yama bir şekilde Team Ninja'nın da yardımıyla oynayacağız oyunu. Bakalım. İnşallah hatalı bir şeyler yapmamışımdır. Oyun düzgün bir şekilde çalışır. Biraz denedim, oyun çalışıyor şu anda. Devam et butonu onun için açık. Ama bakalım. Oyun ilerleyen süreçte bir hata vermez umarım. Neyse hemen başlayalım. Vakit kaybetmeden. Daha önce kanalda zaten ikinci oyunu oynamıştık. Hepiniz hatırlarsınız. Hemen başlatıyorum. Şu kaydı da silelim. Tekrardan yeni bir kayıt oluşturalım. Bildiğimiz gibi hikaye tabanlı bir oyun ve seçimlerimiz oyun içinde bazı şeyleri etkiliyor. So, Alex, the day is finally here. You've been at the Helping Hands group home for 8 years. We've been through a lot in that time. We have. And now you're finally leaving to Bir live with danışma your brother. grubundaymış galiba. My brother Gabe. It says here he lives in Haven Springs, Colorado. Is that correct? That's a big move. Do you have any plans as far as school or a job? My brother said I might pick up a few shifts at the bar he works at. So you'd be dealing with people? Maybe. Does your brother know about your issues? Is that an official interview question, Dr. Lin? Alex, you know that I care about you. With everything that has happened, I just want what's best for you. He doesn't know. No one will once I leave this place. I'll just be a normal girl in a normal town. Yaşadığı kasaba ile ilgili problemleri var. Buradaki insanlarla ilgili. Terk ettiğim zaman mutlu olacağım diyor. Yani bu kasabayı terk ettiğim zaman mutlu olacağım diyor. Heh. Yana ne? Böyle küçük hatalar olabilir. Oyunda hafif takılmalar mı var? Gabe said to meet him at the bridge. I can't wait to see him. Grafikler falan bayağı iyi duruyor ya. Gerçekten. Hoşuma gitti. Hızlı gitme yok mu ya Alex? Kamerayı hareket ettirmek için tamam. Biliyoruz onu. Bir önceki oyuna göre grafikleri bayağı bir değiştirmişler. Ama önceki oyunun renk paleti sanki daha canlıydı buna göre. Bir önceki oyunun. Bu biraz daha soluk kalmış gibi onun yanında ama gene de güzel yani, sıkıntı yok. Çizimler güzel sonuçta.
Zen anı. Alex! Dur bakayım, ara sahne geldi. Holy shit. That's really him. Kim? Kardeşi mi? What's the protocol for reuniting with your long-lost sister after 8 years? I'm cool with the hug if you are. Oh, is crushing my ribs still part of the protocol? It's just so good to see you again. I can't believe you're here. Believe it. Ne oldu? She's all grown up. And I missed it. I'm a lot taller, huh? Yeah. Time will do that to you. Are you ready to see the town? Hadi yapalım. Hell yeah, let's rock and roll. I don't know why I said that. Me neither. But I love the enthusiasm. Okay, the Black Lantern is just up the street. I mentioned I live above a bar, right? Even better. How was the trip? You must be wiped. Yorulmuş olmalısın, silinmiş derken iyiyim The diyor. drive through the mountains was amazing. Eleanor, hey, Alex just got here. Alex, meet Eleanor Lath, owner of the flower shop, and honest to God, royalty of Haven Springs. Oh, it is so nice to finally meet you. Welcome. Oh, İnsanlarla we are problemi so var glad bizim to have you, arkadaşın Alex. Alex'in. Gabe told us all about you. I'm glad to be here. She seems nice. Yeah, she's great. A little quick on the draw with hugs, though. Yeah, no shit. Welcome to Haven. Hoş bulduk canım, hoş bulduk. Güzel bir kasaba. Dağların eteğinde. Keçiler ünlü muhtemelen. Keçi heykelleri olduğuna göre. Silver Dragon. Crowen. Crowen mı? Cem var başında onun. Browen mı? It's nice. Come on. Little. Is this the first official stop on the tour? Absolutely. If you follow me inside, you'll find our prize exhibit. Gabe Chen buys makeup flowers for angry girlfriend. Oh, I can't wait. It's gotten so-so reviews. Hey, Gabe. Riley, meet my sister Alex. What's your greatest weakness? What? It's for a college interview. We've been debating this one for days. Gabe insists that I give an honest answer. It's always better to give an honest answer. And what's the alternative? Lying? Not lying, more like strategic half-truthing. Like, I work too hard or I save too many puppies. They could smell that bullshit a Açayım mile gelin away. geri I've been trying to kamerayı. warn her. Çok uzun zaman yeah? oldu. What would you do? I would be clever. Telling the truth only gets you so far. Oh, you hear that, Gabe? You're outnumbered. I'll never surrender. He'll come around eventually. Alex, help me out real quick. Ne oldu? What do I get for Charlotte? Sunflowers are her favorite, but I read online that Lily of the Valley is great for saying sorry. İnternette daha iyi olduğunu okumuş. Bence zambaklar ya. Go with the white bouquet. If you're trying to say sorry. That I am, and that I will.
You know, if Mac brought me flowers half as often, well, he wouldn't be Mac. Is it still on and off with you two? Sort of. More on right now, but wait 5 minutes and ask again. Put this on my tab? Yeah. Are you sure you don't want to just tell Mac about the interview? No, not yet. I'll handle it. Okay, your call. We can leave when you're ready. Sounds good. Gidelim o zaman hadi. Might as well have a look around before we Ha dur leave. önce etrafa bir bakalım. Neymiş bunlar? Mandatory for any enchanted garden. I hope Charlotte likes the lilies. Sever bence ya. The tiny Kuş house evleri. movement is really taking off. Bahçe This cücesi. gnome has been places. Ne oldu? Güneş gözlüğümü takacağız. Nasıl oldu? Perfect. That guy's bad to the gnome. Right? I heard he won the Nobel Peace Prize. Oh, God, please stop. No problem. You can make anything pretty if you shove a bouquet inside. Başka da bir şey yok gibi. Ha bir de şu var. Bahçe kitapları How to varmış. Kill Everything You Touch. A flower book by Alex Chen. Devam. Does anyone actually sit in the decorative store chair? Başka da bir şey yok. Şu arka tarafa... Bu kim? Aw, I wonder who they are. Kim acaba? Cute, right? Yeah. Evet, Are şirinler. those your grandparents? No, but they were like family. Alistair and Ava Murphy. Nana bought the building from them before I was born. Nana. Başka da bir şey yok gibi ya. Hadi gidelim o zaman buradan. Ona lan. Ne oluyor? What if I don't get in? Shit. What if I do get in? Am I really ready to leave this place? If Riley's so anxious about leaving this town, I guess it can't be too bad. Özelliğimiz böyle çalışıyor ha. What if I don't get in? Shit. What if I do get in? İyiymiş. Am I really ready to leave this place? Tebrik kartları. Hadi gidelim ya. Ready. Thanks. See you soon, Rye. Biraz umursamaz galiba. How long have you and Charlotte been dating? About 3 years now, I think. Vay, You must 3 spend yıl. a İyiymiş. lot of money on bouquets. She's worth it. Watch your feet now. It's getting windy. My feet are fine. I just don't want you to fall. You need stable feet. Wow. Good to know. Tamam. Bir maden işletmesi var. O bir patlama yapacakmış. 28 Nisan Pazar günü 2019'da. Saat 21.00'da. Patlama alanından uzak durun ve endişelenmeyin tarzında bir uyarı bırakmışlar. Ne oldu? Buraya mı geldik? Local beekeeper breaks state record for total number of bees.
Stop the presses. Hey, don't hate. How many bees do you have? Last time I checked, like 0 bees. Ha, şunu yapacağım. Step 1, patch things up with Charlotte. And step 2, Alex and Charlotte become best friends and everyone's happy forever. Gabe's pretty nervous about making sure I'll like it here. It's sweet. Konuşalım. Gabe Chen. Flower delivery man. I know, right? Let me duck in here and smooth everything out. It'll only be a minute. I'll introduce you properly later. Once, you know. It's no problem, really. Hadi iyi şanslar Gabe. It's gonna be longer than a minute. Trust me. Oh, hi there. Gabe's your brother, right? I'm Ethan. Charlotte's my mom. Hi, Ethan. I'm Alex. What you reading? Ninth Warden. Oh, has she found the Scepter of Serenity yet? She's looking for the scepter, but I think she'll need the Bangle of Vanishing to get to it. Dur ne yapalım? I wanted to turn invisible so bad when I was a kid. Still do sometimes, to be honest. Görünmez olmak benim You en can get büyük away with gücümdür. anything if you're invisible. And no one can stop you. If you like comics, I can show you the one I'm making. Göster. I'd love to see it. Ha tamam, kendi yaptı. Ben bize tercih seçme şansı verir diye düşündüm. Vermedi, kendi yaptı. Zaten ben de kabul ederdim. You can keep it if you want. I made a bunch of copies to sell in the record store. This is awesome, Ethan. Güzel duruyor ama. I can't wait to read it. Okuruz ya. Are bir you ara. going camping? You know the mines? I know they exist. There are a bunch of old tunnels all around the mountains. I think I found a way into one. Ama I mean, tehlikeli oralar. I'm not an expert on old mines, Yani. but that would scare the crap out of me. I just like to explore sometimes. It's no big deal. Oh man, I shouldn't have told you that. I have no room to judge. Gabe and I used to get into all sorts of places we didn't belong. Thanks, Alex. İnşallah I başına think bir şey I'll check gelmez out çocuğun. that record store. Nice meeting you, Ethan. Sevdim ama ufaklığı. Şu plak dükkanına bir bakalım. Oh, wow. This place reminds me of the shop Gabe and I used to go to. He'd save up for weeks from his shitty car wash job just to buy us something to listen to. It's crazy. Here I am, years later, still waiting for my big brother in the record store. Except this time, I'm Eski buying a record. hatıralar. Kedi gerçek mi o? Maket miydi yoksa? No way. Korkacak bence. Aa, korkmadı. Oh, Bence bu daha eğlencelidir ya, sağdaki.
Citizens of Haven Springs, that was the Wednesday with Bomb Squad. Up next, a very special request from some chick. Öbürünü seçsek ne olacaktı acaba? Sorry, the store's actually closed right now. Which is confusing because it's obviously open. Wait. Are you Alex? That's me. Wow. Gabe's been talking about you coming since forever. I'm Ryan. Devamlı senin gelmenden bahsediyordu. Sonsuza kadar çevirmiş onu işte. Oluyor böyle makine çeviride hatalar. All the way from Portland, huh? En azından ne söylendiğini bir şekilde anlıyoruz yani. Considering I've been here for like a minute, I'd say I'm undecided. Fair enough. I guess undecided is better than running away screaming. So the store's closed, but they opened it just for you? You must be picking up something pretty important. Yeah, well, you could say that. An outdoorsman's guide to the calls of common birds. Wow, that's... not what I was expecting at all. It's a pretty obscure record. The National Park Service gave it 5 stars. So, you're a... Colorado State Park Ranger. It's all coming into focus. Well, bummer the store's closed. I was thinking of getting a gift for Gabe, but I'll figure something else out. I don't even know if he still listens to records. He does. Charlotte just got him a record player for his birthday. I'm pretty sure he put something on hold. So you don't work here? Steph won't mind. It'll be the easiest sale she's ever made. If I could just find the whole list. Damn. I know I saw it before. Ne arıyor acaba? Bir plak falan mı arıyor? Let me look. İyi bakayım. Oh, yeah. Ama ne arıyoruz? Any ideas on where to start? No idea. Steph leaves stuff all over Ninth the place. Warden, hero of the intergalactic peace wars, And friend to lonely children everywhere. Tamam. Gabe'den bir mesaj geldi. Son sayısı satışta. Gabe'den bir mesaj geldiğini söylüyordu oyun. Nerede acaba o mesaj? Bir dakika. Ha, SMS'ler. Kimmiş ki? Doktor. Aa, doktor engellemiş. Niye engelledi acaba doktoru?
Tamam. Şurayı bir ara bakayım. Detecting an indie pattern. Okay. A seriously obscure indie pattern. Color me impressed. Güzelmiş ama o son şey. Kedi? Kedinin düşüncelerini okuyabiliyor muyum? Yok. Keşke o da olsaydı ya. Wait. Is Ah, that the kedi hold kedi list? üstünde yatıyor. Don't freak out. I'm just gonna... Okay, just kidding. I'm surprised you got out of there with both your hands. Thing is, she's sitting on the hold list. Aynen bak listenin We could üstünde. use her toy to lure her away. Aa dur. If we can find it. Give me a hand. Heh, kedi maması. Alamıyoruz mu? Valkyrie. That's one badass cat name. Valkyrie. Korkutalım. Kışkışlayalım bir kediyi. Shit. Sevimli bir karaktermiş ama ya. Ana karakterimiz hoşuma gitti. You couldn't have curled up. I don't know. Literally anywhere else? Orada liste alamıyoruz ama. Ne yapacağız? Kediyi oradan kaldırabilecek bir şey bulmamız gerek. Düşüncelerini okuyamıyoruz. Yardım isteyelim. Any luck finding that cat toy? Not yet. So, what's the prediction? What do you think Gabe listens to these days? I think Gabe's gotten so emo that he doesn't like instruments anymore. Just dudes screaming and crying into the microphone. Dear God. Let's hope not. Well, there's only one way to find out. Let's see if we can find that cat toy. Çekmeceye Maybe bak. that drawer? It could be Celine Dion's greatest hits. You mean the essential Celine Dion? She is a Canadian treasure. Kanada'da mı geçiyor oyun? Amerika'da değil. Nothing. Orada değil. Tamam. Buraya bak. Looks like a toy could live here. What if he exclusively listens to Smash Mouth? Wait for it. Cover bands. Ugh. I disown him. Damn. Değil. Şuraya bak. Maybe in the junk box. Sanki orada bir kedi oyuncağı var gibi böyle ipli mipli bir çubuk var. Heh orada aynen. And we have a winner. Good guess. Hadi gidelim kediyle arkadaş olalım gelelim. Be safe out there. If I die a horrible cat-related death, Bunu kediye verirsek kedi bizim arkadaşımız olabilir. who's the superior mammal now? All right. Good idea. Kedilerin mutluluk sesi yenme. For a guy who lives in the woods, I'm pretty good at this customer service thing. Minik mavi bot. Bizimki bunu istiyormuş. Leon'un kralları. Tamam. Should have known. I can see why Gabe fits in so well here.
Al bakalım. Bulduk. Wait. Seriously? Gabe and I used to listen to records together all the time. We'd forget about the world and rock out for hours. You gotta tell me what Gabe was like as a kid. Any ammunition you can give me? Actually, he was a pretty badass older brother. He smoked cigarettes, which at the time I thought was Abimizmiş bu arada. awesome. Biz onun küçük And kardeşiymişiz. he somehow managed to get his first tattoo when he was 12. Damn. The legend only grows. All right, you're looking at 20 even. No, no way. I can't believe you're doing this again. Oha. Come on. Do you have any idea how much time I've put into this? Ne oldu? You just... No, dude, I can't come over there. I'm working. Aa, bu bizi şey yapıyor. Tedirgin yapıyor. Birinin duyguları bize geçtiği için. It's called a job. Maybe you'd understand if you ever had... I can watch the booth if you gotta get out of here. Hey, hold on a sec. Are you serious? You have a playlist, right? I think I can handle that. You're a lifesaver. Oh, no bird calls, though. I'll be there, one sec. Ha, o gidince rahatladı Organizing bizimki. a LARP shouldn't be this hard. Are you okay? Şimdi daha iyi. Sorry. I was just a little thrown for a moment. Thanks. You got it. Ha, geldi bizimki. Somehow I knew I'd find you in here. Bu arada bu elemanlarımızda bir şeyler olabilir. Thanks for Kesin. your help. I can't wait for you guys to meet. I think you'll be great friends. Bence de. Speaking of, my two favorite people in my favorite place. What have you guys been up to? Kuşlar hakkında konuşmak. You know, talking about bird calls and bird call related media. This guy really loves his birds. Guilty. You know we're trying to keep her in Haven, right? Anyway, I'm glad you two met. Not only is this dude my best friend, he's the best guide to Haven you could ever find. Aynı zamanda en iyisi diyor. Hands me the best beers. Ryan. Hey, by the way, Mac was in here earlier, and he really wants to talk to you. Ne oldu gene? Bir SMS geldi. Sende değil o, bende olacak. Neyse, olur böyle hatalar. He knows where to find me. Anyway, my shift starts in 20. Ready to go? Tag along? I'll catch up. I got a radio show to host. Bence bölümü burada noktalayalım artık. İlk bölüm yani, sonuçta çok uzun olmasın. İlk bölümleri genelde kısa tutuyorum, bilirsiniz. O zaman artık buradan sonrasına önümüzdeki bölümde devam ederiz. Videoyu beğendiyseniz ve videoları beğeniyorsanız kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız bana destek olabilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenirseniz sevinirim. Hepinize iyi günler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.